Very good evening. Today we are going to discuss about the topic of the CPCSEA, with the expansion of the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiment on Animals. So in bioethics is one of the important topics when in research they are using the animal. The CPCSEA, the committee members, the propose the rules and regulation, what are the do's and don'ts. So the committee for the purpose of control and supervision of experiment animals is the committee is established under the Chapter 4, Section 15, Part 1 of the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960. Cruelty to Animal Act 1960. 1960ல செக்ஷன் 15/1 சாப்டர் 4ல ஒரு விதியை கொடுத்தாங்க. நம்ம ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுத்த போற அந்த அனிமல் எப்படி நம்ம கையாளணும், அனிமலாவே இருந்தாலும் எலியாக இருந்தாலும் அதை எப்படி கையாளணும். அதுல பாத்தீங்கன்னா India is one of the pioneering countries to institute prevention of cruelty to animal act in 1960, whereas the act was instituted in France in 1963 and in USA in 1966. So we are the first country, the pioneering to the world, followed by the France in 1963 and USA in 1966. So what are the things we should follow during the animal care? The first, the personal hygiene. It is essential that the animal care, the staff maintain a high standard of the personal cleanliness. First, that cleanliness is very important in animal care, because the animal where we kept in the animal cage, the excreta, the urine or the stool may be in the cage. So, and because of the dirty, the insects may come to closer and it harm to the animal. The facility and the supply for meeting this obligation should be provided. Example, showers, change of uniforms and footwear. So those who are working in animal house, the laboratory should arrange the showers, change of uniforms and footwear and etc. for the staff. And the clothing suitable for use in the animal facility should be supplied and laundered by the institution. Okay, because we are talking about the hygiene, the clothing should be laundered. Okay, otherwise it will be contaminated. Maybe closer with the animal, it may get infected very easily. In some circumstances, it is acceptable to use disposable wear such as gloves, masks, and head covers, coats, and cover all and the shoes covers. So the uniform should be laundered and washed under use, but some other things should be very good if we use the disposable wear. Physical facilities. The building material should be selected to facilitate efficient hygiene operation of an university. The building material should be constructed the efficient and hygienic operations. Okay, when we clean the wash with the water, it should be the stable, the durable, the moisture-proof, fire resistance, seamless material are the most desirable for interior surfaces, including pest resistance. Okay, the corridor should be wide enough to facilitate the movement of personnel as well as equipment, and should be kept clean. And utilities such as water line, drain pipes, and electrical connections should preferably be accessible
through service panel or shaft in a corridor outside of the animal room. Okay? So the water line should be there, and the drain pipes, after wash, after clean, the wastage should be drained out from the animal house, and electrical connections should be preferable, the lights and all, and the shaft in the corridor outside the animal room. Everything should be kept outside the animal house. Okay. And the separate storage area should be designed for the feed. The storage room should be separated just away from the animal where we maintain the feed and the bedding material, cage, and material not in use. And refrigerator storage and separated from the other cold room, because of the refrigerator storage only we may keep some the tissues or the wound healings or drugs, whatever we are using or dealing with the animal, we kept in the refrigerator. It should be separate room, and it's essential for storage of dead animals and animal tissue waste. Yes. Okay. Environment, the temperature and humidity control. Okay, the air conditioning is effective means of regulating these environmental parameters for the laboratory animals. Temperature and humidity control prevents variations due to changing climatic conditions or the difference in the number and the kind of room occupied. The temperature and humidity. Example, the temperature is approximately 18 to 29, not in the room temperature which we use usually in 37 degrees centigrade. Otherwise, we should be used by the climatic conditions. And which include the temperature range usually recommended for common laboratory animals. So the relative humidity should be the 30% to 70% throughout the year, not in the rainy season or right in the summer or whatever it may be. So throughout the year should be 30 to 70. Okay. For large animal comfortable zone is 18 to 37 should be maintained during the extreme summer by approximately. For large animal, not in the mice. For summer, it may go about 40, 42. So in that cases, it should be maintained within 37 degrees. So ventilation, the in renovating existence or in building new animals, facility consideration should be ventilated separately. Okay, so not in the common corridor or ventilation same places the animal and the humans occupancy. Okay, so the animal room should be used only for working with animal, the feeding or cleaning or collecting the sample tissue specimen. Otherwise, it should be separated. The human should be separately taking rest or discussing. So power and lighting, the electrical system should be safe and provide the appropriate lighting and sufficient number of power outlets. It is suggested that a lighting system we install that provides adequate illuminations while the people are working in the animal room and lower the intensity of light for animals. The fluorescent lights are efficient and available in a variety of acceptable fixtures. A time-controlled lighting system should be used to ensure a regular diurnal lightning cycle, whatever. Okay. The emergency power should be available in the power of failure. The genset or UPS should be available the time of power cut. Noise control. Facility should be provided with a noise-free environment because the animals are too small and always is a striking animal, maybe the mice. When we shout or when we the horn sound, the vehicle sound, it will be get more clear. It affects the results and sometimes it may got attain death. So noise control is an important consideration in designing an animal facility. Concrete walls are more effective than metal or the plaster wall in containing noise because their density reduces sound transmissions. So always prefer a concrete wall. The concrete or the bricks and the cement and the sand. So just avoid the metal sheet or the plastic walls.
So animal husbandry, the caging or housing system. The caging or housing system is one of the most important elements in the physical and social environment to research animals. It should be designed carefully and facilitate animal well-being. Okay. So once my cage animal விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது கேஜ்ல இருக்க போகுது. Okay, it's a house. Okay. So அந்த அனிமலுக்கு எல்லாமே இருக்கணும். ஓகே, இது ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே தேவையானது. ஸோ ஃபீடிங், அப்புறம் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் அண்ட் யூரின் எக்ஸீட்டா வந்து கரெக்டாக செப்பரேட் பிளேஸ், செப்பரேட் பிளேசஸ் and clean ventilations. Okay. So the private space is adequate to permit freedom of the movement and normal posture adjustment. So ஓடி விளையாடுறதுக்கு, குதிக்கிறதுக்கு, it should be what? ஒரு கேஜில் இல்லாம அது ஒருவேளை நம்ம ரிசர்ச் பண்ற இடத்துல நம்ம ரிசர்ச்சர்ஸ் கிட்ட இல்லாம இருந்திருந்தா அது எப்படி அது நினைச்சுதான் செஞ்சுட்டு இருக்குமோ அந்த மாதிரியோட என்வரான்மெண்ட் கேஜுக்குள்ள இருக்கணும். The provide an escape proof enclosure that confine animal safety. So இந்த அனிமல் வெளியே போக கூடாது, வேற அனிமல் உள்ள வரக்கூடாது. And provide the easy access of food. Waste வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஃப்ரீ டைம் இருக்கணும். So all waste should be collected and disposed of in a safe and sanitary manner. Very, very important. Safe and sanitary, because the mice and the animal uterine may cause the plague. It could contain more virus than the human. So the disposal should be safe and sanitary manner. The most preferred method of waste disposal in incineration. என்ன பண்ணதை எரிச்சிருந்தா ஒரு நல்ல ஒரு safe disposal of waste இருக்கும். The incinerator should be in the compliance with all the central, state and the local regulations. The incineration local or central or state level வரைக்கும் என்ன பண்றாங்க, இன்சினரேஷன் தான் வந்து கம்பைல் பண்றாங்க. Anesthesia. So unless contractual achievement of the result, the studies, sedative, analgesics and anesthetic should be used to control pain or destructive under experiment. ஒருவேளை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செய்யும் போது நீ கட் பண்றீங்க அப்படின்னும் போது அதுக்கு அனஸ்தெட்டிக் கொடுக்கணும், செடேட்டிவ் கொடுக்கணும். இல்லைன்னா இட் வில் பி வழியில துடிச்சுன்னா பண்ணும், வந்து இறந்து போயிடும், இல்லை உங்களுக்கு கடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ அனஸ்தெட்டிக் ஏஜென்ட் ஜென்ரலி அஃபெக்ட் கார்டியோவாஸ்குலர், அதையும் கொடுத்துடக்கூடாது. ஸோ வெயிட் பை அந்த அனிமலோட வெயிட் எவ்வளவு இருக்குது அது பேஸ் பண்ணி தான் கொடுக்கணும். அதை பேஸ் தான் பண்ணணும். அனஸ்தெட்டிக் வில் அஃபெக்ட் cardiovascular, the respiratory and the thermoregulator mechanism in addition to central nervous system. Before using actual anesthetic, the animal is prepared for anesthesia by overnight fasting, like a human. Night சாப்பிடக்கூடாது, and using pre-anesthetic கொஞ்சம் கொடுக்கணும், which blocks parasympathetic stimulation of cardiopulmonary system. ஒருவேளை sympathetic parasympathetic இல்லையா, ஸோ nervous system அஃபெக்ட் பண்ணதை பார்க்கணும். And reduce the salivary secretion. என்ன பண்ணக்கூடாது, அதுக்கு வாயில salivary secretion அதிகமா இருக்கக்கூடாது. And the euthanasia. So euthanasia is resorted to event where an animal is required to be sacrificed on termination of an experiment or otherwise for ethical reasons. சரியா, எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், அந்த அனிமலை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். ஸோ the word is sacrifice. கொல்றது கிடையாது, அது கொல்றது, மர்டர் பண்றது அப்படி இல்லை. So because we used for the human welfare or for any social welfare. So once the project is over or any ethical decision, the animal will be sacrificed. Death without causing anxiety, pain, distress with a minimum time lapse. So death என்ன பண்ணணும், ரொம்ப குறைஞ்ச இடத்துல பண்ணணும், அந்த அனிமல் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிடணும். அதாவது ரொம்ப நாள் சுற்றி சாரம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ மினிமம் பிசியாலஜிக்கல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ், அதுக்கு பிசியாலஜிக்கல் சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. Compatible with the purpose of study and minimum emotional effects of operator. ஸோ என்ன பண்ணோம், கொஞ்சம் எமோஷனலாக பண்ணணும், காட்டு அனுப்பிச்சு வச்சு நசிங்கத்துக்கு போடுறது கிடையாது. The location should be separated from animal rooms and free from contaminants. ஸோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ற ரூம் பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் மெயின் ரூம்ல இருந்து தூரமா இருக்கணும். பிகாஸ் இந்த அனிமல் ரூம்ல வந்து ஃப்ரெஷ் அனிமல் இருக்கும், அது டிசீஸ் இருக்காது, ட்ரையல்ல இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெஷ் அனிமலா இருக்கும். ஸோ நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்றது எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சிருக்கும், அது டிசீஸ் இருக்கும், கியூர் ஆகாம இருக்கும். It may have more virus and bacteria microorganisms which may cause infection to the normal animals. Thank you.